te ata nei, nau mai, hara mai, me ki tēnei kaupapa te Puna Taio, ara, me ki te kura o Kimi ora te ata nei. Ara, mai nā te takata nei nā a Matt, ko koutou rā, nau mai hara mai. Nau mai hara mai runga te whenua nei. Ara, i taua wā ki te whenua nei, ko here taunga te whenua nei. I hoki mahara e rā wā ngā kaumātua i kohi koe ngā kōrero a kātū te marae o te aranga. Nō reira, me huri au ki a koe, he nare, i tēnei wā, a ki ngā tini mate tōho rangatira, rātau i haere atu ana, ara i tērā te wiki, i tērā te marama, ko taki atu rā tuani ki tarainga te whakaputahitanga o rehua te oki tūturi whakamutunga. Nō reira, e hoa, kia kaha, kia maia, e pāna me ki te whenua nei, ara ki tō taha, ara Sandra. Hei, mā te atu e te aki manaki nei i ngā wā katoa koe, tō koutou tātou nei whānau. Rātou kia rātou, te hunga mate. Tātou te hunga ora e tau nei, hariko te ngākau, te kitia koutou i tēnei wā. Ara, he mihi poto, kāre whakaroro te kōrero, ko te me nui nei. Ara, te tangata e mahi tohunga a James Kenrick, rāwa hoki a James Graham, kia whakahaere tā tātou nei whakarite, a kai runga te whenua nei, e rā i enei ngā taonga kai mui a tātou i te ata nei. Nō reira, welcome. So we're just going to have to move a little bit closer. Ara, me ki ngā kai karanga, kia timatai, tātou nei whakaeke. So, moving closer. And James will commence after our kai karanga. Oia no, tīmata. Kahiwara, ki tēnei tuku, ko tangaro pērā e tū mai ana. Kahiwara, ki tērā tuku, ko taumata tumatau e ngā tērā e papuana. Me tōna poupenua, ko poupenua hia ki te whenua nei Kahiwara.
ki tērā tuku. Te tuku o tāne, ko tāne mahuta tērā e tu mai ana, e te uihi ana, e tu manawara ana. Tu maera, kei wara e ta taumata tangata tihe, mauri ora. Nā reira e ta paune ko tāne mahuta me tōna tō piringa. Ko rua te pupo ke nā hau I heria mai te whakaero ki a tātou I e neira. Tēnā kōrua. Mā kōrua e whakamanaki hi ngā tamariki o tēnei kura o tātou ko Kimi ora. Whāngai hia ni ngā whakapuna nei ngā otota I ngā rākau. Karanga mai e te pau. Ko koutou tēnei wanga o Tangoro. Te wāhi o Tangoro, te wāhi o Tāki tumu waka. Tēnā koutou ka kite ngā kupenga kei reira. E tu mai ana hei me Tākoro manga tamariki o Tākoro o Kimi ora. Tu maera. Nā reire e te pau ko Tākoro. Tēnei te waitai. Te waitai e whakai o hia. Ki wanga nui I a tāne rao ko tōna tuehena ko hena moana. E whakatau ana te rangi Māori, e whakatau ana te aiokura. Nā reire a Tākoro, tu maera, ki rāru e te maru o te aiotanga. Ma tēnei waitai tapu. Ka hikoe haere. Hikoe haere ki ngā muka puna. Ngā muka puna o tāne. Tāne mahuta. Nānei, whakawewe he atu ana I o nā mātua. Nāna hoki whangai he ngā haku turi. Tēnei te mihi, tēnei ki ngoi atu ki ngā mokapuna o tāne. Whakatipua. Tiaki hea ni ngā tamariki o tēnei kura. E kura Kimi ora ko rātou. E kimi haere ana I tōranga. Ko rātou e kimi haere to mātou ranga. Ko rātou e kimi haere I te wairua tapu. E hikoe tonu ana ki ngā rākau katoa, tēnei rākau tapu. Hai atu ki te wāhi tāko, te wāhi o rehia. Nā re e a koutou, e tākoro ana ki ngō nei. Kei rāro koutou I te maru a ngā atua. Kei rāro koutou ato hoki I te maru tā tātou atu I runga raua. Nā I whakaripe kei a wā mātau ara. Nā reira whakatau mai ai I Taio tanga. Whakatau mai ana no hoki. I te rangi Māori e. I tō mai hia. I tō mai rangi nei I tata nei. I ki te au e ahene pukou rangi. E uhi a mai ana I te whenua nei. I te mahana tanga, I te māpuku tanga o rātau mā. Ko I e whangai ana I ngā tamariki o tāne. Tēnei te mihi kia I le pukourangi. Whakatau mai hene pukourangi. I ki te ana hoki, I te ata haeta, I te wakaeke ngā mai o te rā I tātau nei. E whakamahana ana I te whenua. I tukua mai tērā mahana tanga ki rungu I tēnei whenua kia tai ngā tamariki o tēnei pura. Te whakatipu tika ai. Te whakatipu mana ai. Te whakatipu te ihi ai. Nā reira tēnei te mihi ki a tamanui te rāme o nā tamariki. Mauri ora.
E tai ana mātou e nāna ki tērā wāhi. Te wāhi o te hāpori. Ma te hāpori whangai hi o rātau tīnana. Ki te taro e tāra. Ki te taro e whakapiki ana. E whakakaha ake, e whakamai ana te tīnana. Nā reira. O tēnei te rohe o te rongo pai. Nā reira whakatau mai te rongo. I te wā e whangai ana i te tīnana. Whangai ana i te wairua. Kia piki ake ana. Kia tai e kautau e ngā tamariki o Kimi ora. Kia whiwhi i tērā hihia kei roti o kautau ngāko. Nā re ka whakatau anō e te waitai. Te waitai e whakairi ana. I tēnei wāhi e whangai i te tīnana me te wairua. I pai haere e tuana, ui e tongi ana. Ka titiro whakarunga ka kitea i te rangi moko Puna. Ka te i te rangi moko Puna. Ka te hia. Ka tae te rangi moko Puna te whakatau ki rungi ngā tamariki i runga i a tātou katoa i tēnei wā. Nā rei tēnei te mihi ki a tūtu kapua. Ka re tae te kite i a tūtu kapua. Nā te me e tiaki ani tēnei whenua. Tūtu kapua whaitiri. Puira, me ngā tini ua, pēra i o rangi. Nā rei tēnei te mihi i o rangi ko ngā tua te rangi. Ko tāwiri mā tērā, e pupuhi ana i te hauangi. Te hauangi e whakaki ana, e whakamahana ni te tīnana nei. Nā rei tēnei te mihi, tēnei te inoi kia kouta, kia manaki hia. Kia tautoko hia. Kia arohi na mai, ki ngā tamariki ki te hapori nei. Kia tau te wairua, kia tau te aiotanga. Au e, tau kuri e. I ki te ana, i kai tai atu anau. E tai atu anu tātou nei ki te pāo tū matauenga. Kei reira te pāo tū matauenga. Nā e I whakapono ngā hia te maho ana o ana taina. Nā re tēnei te aroha, tēnei te mihi kia tū matauenga. Me tōna pā. Tēnei pā tākoro. Au e pai atu i tēnei huarahi. Te huarai o tū matauenga. Nā i patua. Patua arangi. Rangiriri rana no hoki patua. Ia rongo, hau e tiki tere. Tēnei te whakatau, tēnei te tunu inoi kia koe e tūmataunga. Tauenga, kia kore e whakatuki no hia tēnei wāhi. Kia kore anō hoki e whakapauri hia. I tēnei whenua. Kia kore anō hoki. E whakaputanga e, e pāngai hia e. I tērā tūkino tanga, hiro i ngā tamariki o tēnei kura. Nā re tū matauenga. E tū. Kei re anō kei te tū whatawhata. Te tū. Te pā tū whatawhata ka te pākoro anoki. Iaki hi ngā tamariki e tākoro aniki rungi I tērā pātū whatawhata. Kia kore urua tiki o rātau ngākau tērā tūkinotanga. Whakapau I tērā tūkinotanga kia uriki rote I te ngākau I te wairua o ngā tamariki. I te wā e tākoro ana. Nā rere e tū. Aue. E pia tamai ana I ngā hihi o tamatera. Kia whakamahana mai. Kia whakatautoko mai I a tātou. Tērā te matua te taka I te parera. E hara kauhuri tua. E hara kauhuri raro. E hara kariru e koe te hono e tū e maine. Kaua te ki. Kaua te re. Whiria he kaha tua tiri mō. Whiria he
E kātu mana mō, e kautu whenua, e tara moana, e ke penu, e ke tangara, ue, ai ki e. E ionu I te rangi e tūne, kāparongo mai, e kāpapiri mai. E ionu I rungi te waitai, te wai maori, titiru iho mai rā, kāparongo mai. E ionu I rungi te pape e takoto nei, kāparongo mai, nau mai, haere mai, tēnei te pātū, wata, te puna Taio, ka whakawāti e tia. Waire, I raro I te rangi e tūnei. Waire I rungi I te papa e takoto nei. Waire I rungi ngā maru au e hiki atu tangatara. Pāpika e tāne pepeke o te wā, ka waire ki runga, ka waire ki raro. Ka waire ki rungi ngā tukutuku o tāne kia eke. Kia eke panuku, kia eke paneke. Kia eke ki rungo matangi reia, pano, hara mai te toki, hauni e, hui e. Tai ki e. Amoake e, takutuki ki atu I te ngangana. O te toki nā wai. O te toki nā tū mātauenga. I tū ai nā e ana rākau I hahau ai ngā tāhuhu o na pare. Toki nui, toki roa. Toki kuru, no he te toki nei e mānihi. No he te toki nei e manaha. Ko te manaha nui o tū mātauenga e tū ake. He ripunga. He apenga, uhi, wera, tau mai te mauri, haumi e, hui e. Tai ki e. Oi, ka tākina te mauri. Ka te mauri, ahuna, ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei taura. Ka tau te mauri, ki runga ki te Puna Taio. E tukuna iho no te whai o tāne. Tēnei te makatau e tāne kia eke tāre wa tūki karani. Tūturu o puti whakamaua kia tīna. Tīna. Hui e. Tai ki e. O ka tākina te kau. O te kawa nui. Ko te kawa roa, ko te kawa waka tiki lahu mai. Ko tiki o tēk. Ko te kus, ko te nui, ko te riko, ko te take. Ko te pūtene, ko te wānanga, ko te tāra, ko te taura. E rā te api nuku, te api rangi. O te kuoi o matua kore I pūe aki te take iu e nuku. Iu e rangi. Kia hahaua mai te runga ki te tuku wā, ki runga ki te tapuko, ki runga ki te kāhui o ngā ariki. E nei mātou, ka whakawāti e tia. Kia puka mātou, kia puka atu ko tēnei wāhi o tāne māhuta. Hei oranga, hei painga mō ngā mokopuna me ngā rangatahi o te wākainga nei. Kia puka atu rātou ki te whai au, ki te ao marama. Pano, hara mai te toki, hauni e, hui e. Tai ki e. O ka tākina no te kawa. O te kawa tua tai, o te kawa tua roa, ko te kawa tua toru, ko te kawa tua wā. O te kawa tua rima, ko te kawa tua no, ko te kawa tua putu, ko te kawa tua waru. O te kawa tua, ko te kawa tua ngāhuru.
ki la te kaua, kia kāne mahuta, e tui mai nei. Pērā te ahi uki te ahi rangi, nā tā ki la te pakina aku hi ahi rewa kia ki kia. E i te kata maua, maua ka e kia patu, ka e kia ka e kia tiongo mātangi reia, ato, ara mai te Connected. The video on. Rejected. A young lady, that happy girl. Oh, yeah. Yeah. Oh, yes. No, she's going to. So how long was your trip here? How long were we here for? Oh, Yeah, 3, 4. No, it'd be longer than that. 10 years? What's this? When the league was here. Oh no, I was talking about our clinic. oh, Yeah, about 4 years. 4 years. yeah, cool. And we Yeah, finished off in almost. 2000. Oh, cool. Now there's a battle between Wainui Ate, the seed mother. She's got a child called Hene Moana. She has a brother, a stepbrother called Kane Mahuta.
Hene Moana was very jealous of Papa Tunuku because her father was spending too much time with his second wife. So she was continually bashing the seashore. She said to her children, ngaru witi ngaru ro ngaru tikitike, to patu, to beat Papa Tunuku. Tane had nothing to do, wanted nothing to do with that. So he sent his children, his descendants, Rākau Kahore, and all that to stop him. Hene Tuakiri, Hene Onepu, Hene Tutuhuanga. These are the different rocks that are placed along the seashore to stop that onslaught. When Hene Wai, this is another daughter of Wainuiati, when Hene Wai comes down, she's the freshwater, and Hene Moana meets. The freshwater comes down and sort of does eddy around when it comes down, and in there is what we call white tide. It's when the sand just drops down and peace prevails. It's the only place where peace prevails amongst those two warring fractions. And that's the water I was sprinkling around. One day I also took the Father Paul out Catholic Church to get a double boost as well. But that white tide is our symbol of peace. By spreading around, it reminds all the beings, all the gods, peace prevails on here. Nothing that bad is supposed to happen here. And that's basically what I was doing. I was reminding everyone, or everyone as it knows, there's a Tongaro here, and he's a naughty man. So I spent a bit more time over there and I think those people around him are representations, Nathan's going to bring me, are representations of the gods he subdued. So yeah, I spent a bit more time than usual over there spreading basic chickens at him. And that's all I do. Goodbye. This one here, it's a song that it's good for this, in a sense that whatever you believe in, follow it. Don't get left behind, follow it. And it says that you'll see whatever you believe in above you. If you get lost, follow it. Don't diddy daddle or else you get left behind. And whatever you believe in, he or she is called Manurong. Te Manurongo, ra. Can you see him private? Ki hea, ki te maunga tapu, te wai tapu, o te kororia. Whakarongo. Whakarongo mai. Just listen. I te tupu o te manurongo. Listen to the words of the manurongo. Te tiro mai. Keep watch. Ki tona rere. Ki ea. Te manurongo. But if you do get lost, just follow the money no more. Me pai mai ra I te manu no more.
Kia tau, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki. A heu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga i te wairua tapu. Ake, ake, ake. Amen. Everybody. Ia ora, ia ora. Ata trāwhi nāna. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri te titiritanga mahipono o te Māori, mana mutahaki. Nō reira, kia ngā mahi ngā tohunga, nā hau rā, kia koe James, Kenrick, te pāpaka wairua, rāua hoki, nā hau rā koe James Graham, kia whakahaere, kia whakahautu, te karakia, kia whakarite ai, kei runga te whenua nei, nō reira, tēnei te mihi, aroha atu, kia koroa, me ki te mahi kei mui a tātou te atu nei. Ladies and gentlemen, we've been graced by two well-known and versed experts in having to convey upon this whenua here the many blessings through the words, rituals and of course our belief system to enable this place that's going to prosper in amongst this community with all of our tamariki, moka puna, rangatahi, and on behalf of Matt O'Dowd, te kura Kimi ora, tēnei te mihi atu. I'm just going to turn over to you now, Matt. Kei a koe te wā. Puna, can we just come in a little bit closer? It's fine to stand on the bark. Jimmy, kids, you need to jump together. Oh, that'll do. Tui a. Tui a kei runga, tui a kei raro. Tui a kei roto, tui a kei waho. Tui a ki te here tangata, e kawea mai, i Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmamao. Whai ao ki te ao marama, tihei mauri ora. Kurangi nui kei runga, ko papatunuku kei raro, tēnā kōrua. Te aranga marae ki te taha, te moka tangata, te whare tūpuna, tū mai, tū mai. Kia rātou, kua mate, haere, haere atu rā. Āpiti hono tātai hono, rātou te hunga mate kia rātou. Āpiti hono tātai hono, tātou te hunga ora, tēnā tātou katoa. He mihi ki ngā whānau, ngā hapu o te haukainga nei. Here taunga ararau, here taunga hokanui, here taunga haro o te kāhu, here taunga takotonoa, tēnā koutou katoa. I ngā manuhere, hara mai, hara mai. Piki mai, whakatau mai nei. Hara mai ki te whakanui, te kaupapa o te rā, ko te papatākaro hau nei. He wahi manakitanga, he wahi kakahitanga, he wahi maramatanga, he wahi anō tēnei mo te panikiritanga mo tātou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora whānau. Ko mea tuku ingoa, kei tumuaki ki te kuro o Kimi ora. Nau mai, hara mai, ki pāhara keke e tēnei ata. Welcome to Kimi ora this morning. It is beautiful to have you all here. Before we start, ngā mihi, kia koroa, James for James. Thank you for clearing our space and sharing your mātauranga with us this morning. Mare, tēnā koe e hoa. Thank you for putting all this together and making sure our kaupapa runs smoothly today. Tash and Philippa, ngā mihi, kia koroa. Thank you for bringing us on and clearing our space for us. It's beautiful. Oh, now the English part's a hard bit for me now. About 3 years ago, we started talking about building a school, and we got really excited about some buildings. And then it was actually a really chance meeting through Graham Norton and Ana Apatu, and Graham, who went to Allendale School up in Whakatāne, came back and said, I've just seen something awesome.
I've just met two people that you need to get in touch with. And there I met Hannah and Erin from Te Puna, Taio. And suddenly $6.5 million worth of buildings wasn't so important anymore, because we started talking about how we could actually do something that can transform the school to make it truly a community space, but actually do some stuff around outdoor spaces. And that started a massive journey for us. From there we got into having a look at what are we actually going to build. And there I met this young lady. This is Claudia Boyo, who is one of the most amazing landscape architects New Zealand will ever see. We're really proud because this is the first project of Claudia's that's been built. She's designed some amazing things, but we've got to build this one. So ngā mihi, Claudia, it's yeah, the way your brain works is completely different. And after talking to Claudia, there was no one else in New Zealand that we could actually work with on this project. So thank you, and it's awesome to have you in your whānau here today. We started here with wānanga. So part of Claudia's kaupapa was that if we're going to build something here for our community, it needs to be community input. So we had 2-day wānanga, and we had everyone we could think of that was here. So we had Mare, and we had James, and we had Tai Whenua, George Reedy and Mike from Tai Whenua. We've had Iwi, we had Tāwehe, and people here from Iwi. Perere King was massive in our kōrero. We had Nathan, who has done our most amazing whakairo around the place. We've had people from DHB, we've had Hastings District Council and our regional council people here. And we spent 2 days telling stories about pahara keke, about kahununu, and how we could put this all together for the tamariki in our community. It was an awesome 2 days, and then Claudia went away and started to do some thinking. In the meantime, Kerry, who led our senior kids, who's been in this up to her neck for the last 3 years, did some amazing mahi with our senior kids. And our senior kids took the concepts of Te Puna Taio, and they went away and they researched, and they came back and said, this is what we're thinking, we need to see what our community think. So lots of you remember set up in our old hall. We had another wānanga, whole afternoon and into the evening, where our kids presented. And the kids were amazing. What we didn't want to do is have some fella stand up the front and tell people what we were getting. So our kids led the whole process. And they just had a kōrero with everybody who came in saying, what would you like to see? What would you want? And our nannies and kōreros, many of them were saying, oh, slides and swings. And it's like, really? You're 80, I don't reckon you'll be using the slide too much. So we actually did want to know what our nannies wanted, and that's why we've ended up with our beautiful community kitchen over here. Because actually we know that for our nannies and kōreros, that's where they're going to be. That'll be their happy place, sitting down with a cup of tea and watching their moko play. So the kids did an amazing job. And at that stage, Sandra and Nigel from the council jumped on board and said, okay, this kaupapa sounds pretty cool. And they jumped right in behind and gave us a big lot of funding to get all the design work going. Kids went into council, presented to all of the councillors, and it was some amazing mahi in there. Once we got some design work, we had the small task of trying to raise about $1.3 million. Erin and Hannah from Te Puna Taio. Erin, I think, ngā mihi ki a koe, I think in those early days of this project, I spoke to you more than anybody else in the world, including my family and my wife. If you get into this thing, you can expect probably 25 emails and 4 calls from Erin every hour. But it's what it takes to get something like this off the ground and built. So Erin and Hannah, I know Hannah you're going to come and have a kōrero shortly, cannot thank you enough for the mahi you have done and the inspiration that you have put into doing this, and what we can possibly transform hopefully across New Zealand. Our funders and our backers have been with us the whole way.
So, people from Eastern and Central Community Trust, our Flaxmere Licensing Trust and Trust House, who've supported us for years, New Zealand Community Trusts, Grassroots Foundation, our Hastings District Council, Taio Kura Taio, the MOE, New Zealand Lotteries Grants Board, DOC. All those people have had massive parts in funding what you can see out here and bits of what you will see in the coming months. It has been absolutely amazing. To the MOE, we've got a couple of, for the Ministry of Education, we have a couple of people here from the Ministry today. Ngā mihi nui, engare anei he wero. So, thank you, welcome here. But we are sending a wero out to you as a challenge. This should not be up to communities to have to fund. Every kid's school in New Zealand should look like this. So part of our kaupapa and our wero will be going out and going, right, how do we transform all of our schools in New Zealand so all of our kids have got beautiful places that they can come and be connected to the Taio, and that we can actually engage community. So it's a wero that we will keep throwing out there to the ministry. To Charlotte, Jason and their team who have been here, who have built all of this. So Espacio Verde, who have been here for the last couple of months and have built all of this. Ngā mihi nui, it is a magnificent effort. They have got an incredible team who have not just come and built something, but actually their hearts have been in it right from the start. And they've built us something amazing. To our artists, to Rix, Nathan, DLT, I don't know if Daryl is here, he was coming this morning, who's painted our containers and things. Thank you for your amazing input. One of the most amazing things through this project is how much we have connected with artists and with people throughout Kahungunu. So we have now, our kids have been in contact with the most amazing artists through Matua Sandy at the Wānanga, through our sculptors, through our painters, through our community leaders, with the most amazing people. So it's been a massive journey for our kids. To Morris, ngā mihi nui ki a koe, thank you for coming today. It's always lovely to have you here. Morris is a principal tumuake in Flaxmere, and he keeps me honest because he's always doing awesome mahi, and it's like, oh, bro, now he's done that, I've got to go again. So it's thank you for the inspiration you provide me all the time, bro. It's awesome. Now he'll hide somewhere. Got a Papa Wayne? Papa Wayne, he's always over there and just lurking in the shadows. Papa Wayne has been our caretaker here for 30 plus years. He initially planted every tree you'll see on the place. He's been here part of the old buildings. This week's actually really sad for him because actually the old buildings that he's looked after for 30 years at the end of this week are starting to be closed, and our new school is built. But Papa Wayne has been part of everything to do with this project. So after Jason and Charlotte's team go home, Papa Wayne has been round and he has spoken to every plant that we have got here. He has checked on every little bit of their mahi every day just to make sure that things are going well. But you'll always see him just tucked away at the back there. So, got a Papa Wayne for everything you do for us. To our staff at Kimi, and that's our past staff over the last couple of years and our current staff, thank you for everything you do. Thank you for having to work amongst a dusty building site all year. We've been probably 18 months in now. And for the last 18 months, there's not been a day that we haven't had a digger and hammers and dust and just mess. And our kids are allowed in this space today, and then by lunch they're allowed in this space, and now they're only allowed over here. But not one of our staff has complained right through it. They've just been amazing. So thank you, team. You are truly incredible for what you are doing. And lastly, to our kids and our community of Flaxmere West, it's time, okay? This is yours. It's not ours, it's not schools. This is Flaxmere West. We've had the
coolest thing over the last couple of days is that we've had kids, and they're not from our school because our kids have been unbelievable about staying off this until we've opened it and blessed it. But we've had kids from all other schools coming. There's been a group of about 15 young Samoan men turning up every day to come and play basketball. But every day they come and ask, oh, is it all right, Mata, if we come and have a game of basketball? And yesterday they were saying, we were just really hoping that this is not going to be private and shut off. So it's not. It's here for the community. So that's what we are really looking forward to seeing. We know that half of those boys, if they weren't here playing basketball yesterday, they'd have been home gaming. So that's why this sort of projects are so important. And then again, that we're out to the DHB and to government, we build these sort of things. In 20 years' time, once they've finished their mahi, we'll still reap the benefits of it. So, out there. So to our community, this is now going to be open, it's yours, just come and enjoy it. We know you will look after it. In the last 18 months of building, there's not one mark on this place. It's incredible. There's not one mark in the concrete. Not one plant or tree has been moved. So it just shows the sort of respect that our community has, that we don't often hear around flags, but actually it shows you how amazing this community is when actually everybody gets them behind them and backs them and says, actually you are worth it, you are awesome. So to our community, you are awesome. Let's get in here and make the most of it. Thank you all for coming today. It is beautiful to see you. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. These two ladies are the brains and all the mahi in behind Te Puna Taio, so the whole concept of transforming New Zealand schools for our kids comes from these two ladies. Kia ora everybody, my name's Puna. I am half of Te Puna Taio. This is Erin. We are very honoured and privileged to be here this morning to celebrate this wonderful day and time and space with you all. Thank you, Matt, for having us here today. Thank you for everyone coming early. A little bit earlier than I would get up, but that's quite better.
at ways that we can change the status quo so that all tamariki in New Zealand have an opportunity to thrive in that type of space. So we're grateful to be able to work alongside and support Matt and his team. We want to acknowledge that something like this takes whānau, a community, and many brains and many hands and many people to create something special. We're all about the process of collaboration and ensuring that our whānau and hapu, and particularly Mātauranga Māori, are more present and explicit in our daily lives in Aotearoa. So we're really grateful to those kaumātua and whānau who contributed their ideas in this space. And the people whose ringa raupā were able to turn those ideas into beautiful carvings and waka and plantings and everything that we see here today. So thank you to all those people. I also just want to back up the wiro that Matt has laid. It is our mission and our belief that this should be what all our tamariki experience in New Zealand. That education is more than about learning how to read and write, that it's about learning who you are and where you stand, being proud in who you are and where you stand, connecting to rangi and papa and hine moana, tane mahuta tangaroa, and understanding the beauty that lies in those spaces, which will then propel us to achieve to our potential as a community. So for anyone who is in a space where they might be able to advocate for those things to happen, and the fact that we shouldn't have to be raising money for this to happen, this should be part of what education is all about. So kia kaha tātou, the wiro is not just for the ministry, it's for all of us to go and wave that flag. Wave the flag, and yeah, just change the face of education for our kids. So yeah, thank you to everyone who's contributed here today. I just want to end by saying to the teachers and the students and the community here, we have a whakatauki that we like to remember as we go through our mahi, and it's kohi ngā kākano, whakarite te pārekereke, kia pua wai ngā pua. And that talks about when you sow the seeds and prepare the seed bed, then you'll have great things blossom and bloom. And I think that that's what this is all about. And to our tamariki, enjoy the beautiful space, own it, make it yours, connect to it, and just leave a legacy for teina that are coming in behind you as well. So that's all we've got to say. Thank you very much for having us, ngā mihi nui kia koutou katoa, moho haumaru, moho ora, tonu ki roto i tēnei wāhi tino a tātou.
engineering. Just for Sandra, our mayor, comes and has a quick kōrero. Always. A couple of people I just really want to acknowledge. Hinare, he is our kaumātua of this area, he is our rangatira, he is our leader. Very difficult last couple of weeks, so thank you so much for being here, my friend. It's lovely to see you. Lovely to see you. And to Sarah. Sarah here is the principal of Kōwhai Special School, and we are lucky enough to have a Kōwhai Special Needs Unit going in down by our courts, so that those kids will be part of our kura in the next year, 18 months. And part of what really excites me is that for some of those kids, our most challenged, our most needy kids in New Zealand, at the moment they are stuck in some of our satellite units where they don't have much outdoor space, they don't have a lot of space. To be able to get their wheelchairs out and around, out into the ngahere, out around our pā site is going to be beautiful. So welcome Sarah, we can't wait for your guys to come and join us here too. It'll be a beautiful space for those kids. Tēnā koutou katoa. Well, no mai haere mai, this beautiful, beautiful place. Her Tamariki, thank you for your beautiful waiata. When you came to us and stood in our area outside our chamber and showed us your vision, your aspirations for what your place could look like, it didn't take us a minute, did it? And George, to decide that we need to get in and help, and you know, this is Blacksmith's time and we're incredibly excited about this journey that we're all on together as a community. Can I acknowledge the vision of the board, George and the board members here. Matt, we're just inspired that you didn't take concrete for an answer and you pushed back to the ministry and said, no thanks, we can do a whole lot better than that for Blacksmith, because this is our future. We've got a marae, and I recognise our Hinari, our Hastings Ambassador, our councillor, as the chair of the marae, and right next door, this and all the new housing going in just over there. This is a community that we're growing. This is a community that we're incredibly proud of and community that we love. Can I acknowledge Councillor Peliti Oli, who also has a vision to lift up our community, to help everybody reach their potential, to help everybody grow and just create the most beautiful place in Parahikiki. That's all I need to say. I just want to thank you for your vision, Matt, for your incredibly hard work, to our funders that I know are out there, to government officials and departments. You know, this is what we can do as a community. We're all in this together and we're mighty proud. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tautoko ngā waha kōrero, ngā rangatira, I puta mai ērā ngā me whakaaro pai, e pāra me ki tēnei kaupapa hirahira te atanei. Nō reira, mai Matt, te kura Kimi ora, tēnei te mi atu. We're going to close off with our closing himene, so just going to ask whakaaria mai. Cool.
Kia tātou katoa, te āta whai o tō tātou ariki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, āmeni e ronga tūturu paka maua ke a tīna. Tīna. Haumi e hui e. Tai ki e. Have a good day.